placez un petit peu vos jambes, vous avancez et vous reculez, ça recule ou ça freine. C'est comme vous voulez, il n'y a pas plus simple, c'est un basculement en fait. Un basculement, c'est ça. Donc en fait tu bascules ton corps en avant pour avancer et en arrière pour reculer, c'est ça? Exactement, ou pour freiner si on a envie de freiner.